Alright, I have upload all the material lah tentang ROSA ni. Somehow sebenarnya saya tak nak sentuh. I don't want to touch about the video in ergonomic. Tapi since dah ada saya upload saja. Sebenarnya hari ni saya nak fokus untuk menggunakan ROSA. Tapi sebab dah ada kan, ini saya guna bila mana saya dijemput untuk bagi talk tentang ROSA di luar. So bila mana saya dijemput untuk bagi talk ataupun mengajar tentang Rapid Office Assessment, Rapid Office Train Assessment, I have to give a clear explanation lah. Kenapa ada isu dengan Office Assessment ni? Kenapa nak kena buat Office Assessment? Kenapa tak boleh guna rulan dan reba saja? Di sini saya tunjukkan lah apa-apa factors or isu yang berkaitan dengan video. Bila sebut video tu ada yalah, kita menggunakan komputer, itu one of the video. Okay, so saya akan laju yang ni sebab kita fokus ROSA, cuma nak bagi tahulah tujuan ROSA adalah untuk assess risk factors yang berkaitan dengan VDT atau video. So before we do the assessment, we really need to understand the factors while working with video or VDT ni. And kena faham banyak case, so many cases related video atau VDT ni yang melibatkan pergelangan tangan. Penyakit yang melibatkan yang melibatkan penggunaan mouse contohnya. Repetitive mouse usage, awkward wrist posture while using embedded keyboard dengan laptop. Kalau kita gunakan workstation yang lama, kita ada monitor and also the extended keyboard. Keyboard tu kita boleh adjust. When we adjust the computer, the display unit, we can simply adjust the keyboard so that the keyboard in the position that the monitor is not too close to our eyes, somehow in the position that we are comfort with, and the keyboard can be placed at the area yang tidak menyakitkan tangan dan kita boleh gunakan dengan mudah lah, dengan selesa, tanpa flexion, without we have to flex the wrist. However, dengan kemudahan teknologi yang semakin mengecilkan all the assistance komputer jadi kecil, senang nak bawa, easy, comfort, and apa-apalah alasan yang digunakan, ia menjadikan kita manusia ni sebenarnya try to suit ourselves to be fit to the technology. Sepatutnya in ergonomic kita nak persekitaran kita, environment kita yang suit to ourselves, so that manusia dibebas dengan keadaan selesa tanpa compromise. Tapi semua sekarang ni kita nak cepat, tidak menafikan kalau saya ada pilihan pun, if I have desktop yang semua bercerai tu, keyboard lain, desktop lain, CPU lain kan, mouse lain kan, saya pun akan pilih laptop lah because it's easy. Dan kita kerja memang 24/7 and then kita nak bawa senang, kalau apa-apa senang kan. Okay, sekejap ni kawan masuk. Okay, so due to that kan, the ROSA is mana tadi? Develop lah sebab nak tengok banyak sangat penyakit carpal tunnel syndrome yang mana carpal tunnel ni dia terkepit because of the tendon membengkak. So dia menyakitkan lah, dia mengganggu nerve di kawasan persekitaran tersebut. So apa yang berlaku, banyak faktor-faktor carpal tunnel syndrome ni disebabkan oleh penggunaan komputer dan mouse yang tidak ergonomic. So this is the introduction of the VDT and video. This is the video display unit. Zaman dulu we call it as flat screen. However, the monitor, it's bulky lah kan. Dia deep ke belakang, tapi canggih lah masa tu. And then dia jadi flat panel. Masa zaman saya dulu, kalau ada flat panel tu canggih lah. Now, kita tengok pada tahun komputer 1964, 1968, dia ada
berlaku improvement lah. Tapi zaman dulu semakin besar semakin best, semakin besar semakin kaya lah nampak kan. Tapi zaman sekarang semakin kecil itulah semakin mahal dan bergaya. Okay, so this is teletype monitor. Zaman dulu betapa, walaupun you tengok gambar ni, dia ada pelbagai, tapi sebenarnya bila mana kita sebut tentang ergonomik, you have to manage macam teletype yang macam typewriter tu di belah kiri, and then somehow you have to take care of the buttons on your right side. You actually move, do muscle yang berbeza bergerak. Compared to now, we only have to use our finger untuk klik semua dalam telefon ataupun dalam kita punya iPad screen kan. Kita sebenarnya menggunakan the same muscle all over again, small muscle, yang mana somehow you tak sedar ia boleh mencederakan. Somehow bila macam ni tengok, dia boleh duduk bergaya lagi, tak sakit pun, kejap bangun, kejap kena tekan button atas bawah kan. So it's more convenient and also more healthy for a long run. So this is monitor already in every home since 1977. Bila you do a research related to video atau VDT, you can see that since 1977, especially maybe selepas satu dekad lah, 1980-an, dia start ada penyakit-penyakit yang melibatkan otot rangka lah, especially low back pain, slip disc, and also carpal tunnel syndrome, and apa lagi beberapa penyakit yang lain. Okay, disebabkan oleh kewujudan monitor di setiap rumah. Dia mula mampu bilik dia satu keperluan, satu alatan komunikasi, satu medium pekerjaan yang diperlukan bermula pada tahun 1977. If you Google, okay, ini saya buat ni, saya rasa saya buat ini masa tahun 2015 kot. Slide ni saya buat. Okay. If you Google video visual reference unit, you can see the result of scholars. Bila you buka ni, Google Scholar is one of medium di mana para scholars dia upload dia punya penulisan ataupun research. You can search individual, you can search for a person. You type siapa kan, you nak tengok kan siapa scholars ataupun cendekia ataupun ahli-ahli akademik di Malaysia atau di dunia. You can type a person, person tu nama dia, and you can search what she or he doing. Apa yang dia tengah buat, research apa, expertise apa dan sebagainya. At the same time, you also can search for the field of study. Contoh, mana-mana yang tengah buat dissertation 1 dan 2 ni mesti kena familiar dengan Google Scholar ni. Boleh Google contoh, taktik pasal video, visual display unit, you type pada tahun 2015 ni. Nampak kan? Mungkin 2007, tak ingat lah bila saya buat ni kan. So about 13,200 results dalam tempoh 0.06 second, tak keluar result tu. Betapalah sebenarnya video ni is a concern. Saya percaya sekarang lagi banyak, especially video among kids, extended hours, prolonged sitting, mata, bila mana you budak-budak ni main game, diorang tidak blink, diorang tak blink the eyes. Bila mana tak blink the eyes tu ada kesan-kesan sampingan dia. Macam mana the psychomotor, reduce psychomotor ability because they are not touch the real world. Asyik main game je kan, tengok. Saya nampak kesan tu sendiri kat anak saya. Bila mana dia menjadi careless, pegang barang terlepas, mudah terlepas pegang barang, lepas tu macam kurang alert, kalau ada barang jatuh dia tak respon secara cepat untuk, kita kan
nak jatuh sempat nak catch. That kind of, that kind of masalah yang wujud sekarang ni. Boleh buat kajian kalau siapa nak buat kajian. Sebab apa? Saya suka, tapi dia orang cakap gini, ibu kalau kita orang buat apa-apa mesti ibu kaitkan dengan game. Sajalah kan. Yelah, kenapa you tak catch? Tengok tadi ada tak ingat saya apa benda nak jatuh tu kan. You tak sempat pun nak catch. You kan muda lagi, you kan teenagers, you patut boleh catch. You kan aktif tapi you tak sempat nak catch. Sebab apa? Sebab bila main game, bila jatuh, pecah kaca dan sebagainya, boleh buat balik. So tak apa mati. Mati ada nyawa lagi kan. So hidup balik. Kalau rasa tak puas hati kalah, main semula, tak nak teruskan main semula. In the real life kalau jatuh pecah, saya cakap. Kalau nyawa hilang dan tak boleh replace. Something that like that. I think that all those kind of exposure yang banyak tu, itulah video and disebabkan oleh games dan sebagainya. Banyak lagi kaca. Kalau you search for video, I believe that the numbers of result will be increased significantly pada tahun 2022. Alright. So workstations, saya lajunya ni, visual problem and video. Apa isu dia? Eye strain, headache because of the lighting and also because of the lack of movement, blood circulation problem and so on. Okay. Dulu memang sangat bimbang, perempuan-perempuan especially pregnant women, they are so concerned, anxious about the radiation emission from the video. Banyak radiation lah, they anxious about that. However, after multiple and maybe 1,000 of research conducted, the radiation tu bukan tak ada keluar, tapi the radiation that is coming from the video is tak perlu dibimbangkan lah, because of is in the well below existing safety standard limit of exposure. Maksudnya ada tapi terlampau rendah. However, is that okay? Walaupun dia punya emission tu rendah kan, is that okay we expose ourselves to a long period of time to the video? Itu lain cerita lah. Mungkin ada kajian yang perlukan kajian yang panjang untuk melihat kesan secara panjang tentang emission of radiation and video effect. Alright. So job stress, so many research tentang job stress and video. Kenapa? Excessive working time. This is true. That is why I also experience especially during PKP, because of PKP, the kids school closed and we have to work from home, and also I have to catch up all those kerja-kerja rumah tu semua kan. And at the same time our university is not closed, so we have to kena bersedia macam PKP online class, so we have to tukar semua mode of operation from a physical class to online class. We have to change all the documentation that we have prepared so kena tukar semua. And at the same time we so anxious how nak mengajar menghadap ni lah, mengajar macam ni macam mana macam ya Allah kan. Sedangkan kita mengajar tu dah terbiasa 10 tahun mengajar kat depan, with all the communication yang kita tahu, kita can see the body language of student, we can see the reaction, and also we can prompt questions so that have dapat conduct two-way communication. Tapi di sini dah 2 tahun dah saya mengajar kan. Saya bercakap lah dengan saya punya laptop ni. Agak-agak nanti lap, cermin tempat tersembur-sembur, cakap sendiri kan seorang-seorang. So that's real lah, saya pun berhadapan dengan almost maksudnya saya stress lah, stress, and most of the time it's not about stress tapi lebih kepada anxiety. Ada the difference, depression, stress, anxiety dia berbeza ya. So I diagnose to
ada anxiety. So saya pun buatlah apa-apa yang patut. Exercise. So I make myself, I make time to communicate with friends, keluar dan sebagainya. Bukanlah nak cakap stress je lah kan. Saya pun masa dalam keadaan tu, saya tengok husband pun, nak cakap apa kan macam I tak tahu dah nak cakap apa, dah menghadap. We are sharing table kan, dia kerja kat ujung sana, saya kerja kat sini. So let's say I will hari ni ada kelas sekali-sekali saya akan update the timetable so that dia tahu dia nak buat meeting ke apa. So I have class something like that. So bila saya kata aduh stress dia pun tak tahu nak cakap apa. So sampai satu stage yang macam I cannot, it's too stress. So saya carilah sebab kita tahu kan. Okay, tahu dah sebab apa. Kena communicate, kena cakap, kena sembang, jumpa kawan. Di usia yang macam ni saya appreciate, I seriously need a friends. Okay. So di sini hari ni kita nak cerita pasal video. Kalau nak buat stress tentang video tu silakan buat kerja banyak sangat. Hopefully dapat satu guideline untuk Malaysia sebab banyak sangat isu-isu yang kita tak faham. Somehow we think that we are stressed because of the workload. Tapi sebenarnya kita tak ada satu mekanisme yang mana kita nampak video itu selamat je because dia tak ada sharp edge. Dia tak ada, maksudnya tak meletup-meletup kan, kita nampak dia selamat. Tapi sebenarnya ia memberi kesan. Tapi hari ni kita nak tengok lebih kepada musculoskeletal injury. So there are so many condition that we are actually engaged dengan video ni. Our arm, our hand, shoulder. We try to fit ourselves to make ourselves comfortable to use that kind of gadget. Kita kenalah. Bukan murah kan kita beli and then we need that. Contoh kalau kita tak perlukan dia, kita tak perlu pandang pun dia ni. Tapi I seriously dah 14 tahun saya tak pernah tinggalkan laptop. Tak pernah tinggalkan laptop. Dia tak pernah lah. Bila bawa umrah tu memang tak bawa pergi. Umrah memang tak bawa. Tapi bagaimana contoh saya bawa satu family vacation masa tu belum PKP. Masa tu pergi Perth bawa anak-anak semua kan. I still bring my laptop sampai husband pun tahu kot dia lah. Macam tu kan. I cannot. There are so many things. Because of we need it. Dalam masa yang sama kita sanggup buat adjust ourselves so that we can complete our task at the given time. So tanpa kita sedar sebenarnya situasi yang mana kita berusaha sangat untuk fit ourselves to the environment in the workstation, in a small workstation, actually put ourselves in danger. Bukannya kata lepas ni tutuplah laptop tu, no. Tapi kita tahu apa yang kita nak buat, mana apa yang kita nak manage, how frequent the rest break is needed, what to do when we break, apa yang kita perlu buat. Kebanyakan kita bila break tu, buat kerja. Nak break lah. Break, ambil mouse and Google, Instagram contohnya, Facebook. It's not break actually. Break tu sebenarnya kita break whatever we do, whatever muscle yang kita gunakan. Sekarang ni kita gunakan muscle mata untuk melihat. Kita compress our low back, especially for the lumbar 1 to 5. Kan kita ada berlaku compression because we are sitting. When we break, we have to loosen all those kind of muscle yang kita tengah guna. Sebab itu, sebaik-baik break, bangunlah. Bila kita sebut pasal productivity, productivity yang mana nak kerja cepat, laptop, printer, semua dekat-dekat, boleh increase productivity. Bagus increase productivity. Jadi laju kita save 2 second or kita save 5 seconds per day. Per session for example, sebab kita letak mouse, kita letak printer, kita letak office telefon dekat-dekat sebab kita tak perlu nak move. Kita memang boleh increase productivity
dalam jangka masa yang pendek. Tapi because of we are actually not having micro or macro break during our during our working time, in long run, it can give us impact lah, especially in term of musculoskeletal related injuries. Okay. So, bila kita sebut video exposure and musculoskeletal injury ni can be acute and also chronic. Acute ni macam kita sakit pinggang sekejap and then kita do some stretching and then kita berehat, dia boleh pulih. Boleh pulih. Tapi somehow we afraid of the yang chronic tu, tak sedar. Somehow disc kita compress and ruptured. Tahu-tahu dah sakit, tahu-tahu kaki kebas. What happened to kaki kebas, tak faham kenapa kaki kebas. Picit kaki, beria, hantar massage dan sebagainya kan. Tapi rupa-rupanya dia sakit bukan di bahagian kaki, tapi di bahagian tulang belakang. Yang mana berlaku compression, tertekan saraf, saraf yang berkaitan kaki, so kaki yang sakit. Kadang-kadang tangan kebas, kenapa tangan kebas ni, urut tangan, bekam lah, apa namanya, rendam air panas lah, rupanya ada nerve terkapit di kawasan thoracic, for example. So melibatkan tangan. So itu yang kita tak nak. Okay. So this is cause of ergonomic workstation related. Stay in the same position and concentration on the screen or video for a long time. Fix or sustain posture at workstation. So move panjang saya bagi lecture ni, saya memang tak buka kamera ni sebabnya saya senang juga nak move. Saya nak, nak gerak-gerakkan, nak usik lah blood circulation tu so that it can still in a optimum punya process. Somehow we do a repetitive movement. Apa repetitive tu? Type, lajunya type kan macam tu. Tak sedar tangan awkward dan sebagainya. Penggunaan mouse, especially for graphic designer, dia have to precisely put a line. Benda tu perlukan concentration and the press of the mouse tu repeatedly increase muscle tension, poor legibility of the screen or soft document. So nak jadi stress lah, kena awkward, tak sedar yang kita buat hungry head, kepala tu terkeluar daripada position dia. Poor lighting, drifting, flickering or jittering image on the screen. So this kind of thing kena improve lah. Workplace design, equipment, work environment, the nature, maintenance of video equipment, bla 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 bla. Ni boleh baca, saya tak nak lah, saya nak masuk ROSA, tak sabar. So, okay, let's have a look at to the chair. Ni nanti dalam ROSA dia akan tunjuk gambar, contoh-contoh. Apa masalah dengan chair ni? Sebabnya lagi jelas kita nampak masalah di dalam ROSA lah, walaupun ROSA tu somehow pening juga kan. Tapi ini adalah basic. Apa features yang perlu ada pada kerusi? Stable, easy freedom, kerusi yang baik must be adjustable height somehow. Bila tak adjustable, kita, especially kat office ni, kat tempat kerja, kita tend to use chair. As long as it's chair, kita boleh duduk. Bila kita kerja dekat workstation, video especially, we have different height of table. Bila mana table tu jarang boleh adjust. Jarang ada table adjustable. Kalau ada tu baguslah, tapi jarang ada adjustable table. Tapi, so table tak boleh adjust, takkanlah kerusi tak boleh adjust. So tak boleh nak adjust dan kita duduk saja di kerusi yang apa yang ada, ia akan memberi kesan. Okay. Ada backrest, back support so that our lumbar is not suffering holding our weight, kan, nak tanggung berat beban dari kepala ke pinggang tu. Most of the time the prone area of low back pain ataupun slip disc at the area of L1, L5 to S1. Lepas tu memang prone to
kepada slip disc. Sebab apa? Di situ yang kita duduk dan menampung berat badan. Ada armrest so that the load of the arm is supported. Wheel or caster kena ada wheel supaya senang nak keluar masuk, taklah nak keluar masuk daripada meja tu kan. Senang nak masuk. Ada footrest supaya kaki tidak tergantung. Okay, this is a proper user position and support. However, it's quite difficult to maintain the 90 degree of sitting position. Somehow it's acceptable lah kalau kita boleh relax sikit, bahu relax semua, as long as ada back support. Document holder, tapi ini macam yelah kan, macam ideal lah tempat kerja yang macam ni. Tapi bila kita guna laptop, background. Dia mulalah asal boleh je lah, asal boleh kan. Tapi kena tahu kesan-kesannya. Nanti kita akan conduct dengan ROSA. Proper user position. This is the proper user position for the distance of eyes to the video. Make sure the desktop and the monitor is positioned about 30 to 30 degree of the eyes lah. Dia punya up and down tu. Sebab itu bila saya buat ergonomic risk assessment kat UMP, I conduct ergonomic risk assessment, it's so difficult. It's so difficult sebab just all the pensyarah lah, especially they have laptop bila nak buat ergonomic risk assessment memang out. Kita tak boleh nak measure, tak boleh nak cakap the position and the location of the display tu safe. Memang tak safe. Kalau you letak laptop tu jauh, you akan hanging pula tangan nak pegang keyboard tu. So I also propose lah so that each of the lecturer will be disediakan dengan keyboard kan. Tapi dah 2 tahun dah tak adalah kan. Beli sendiri the keyboard. Saya beli keyboard tapi lala saya tinggal lah, berat lah nak bawa kan, macam tu lah. So what I do is to ensure a proper rest break lah, so that itulah, tak nak juga sebab saya buat ergonomic assessment video kat UMP. Umur 39 tahun, ada slip disc di bahagian vertical di bahagian leher and also di upper back. So kesian, sangat kesian. Macam mana nak mengajar kan, buat kerja sikit sakit. And dia memberi saya kesedaran lah, jangan muda-muda ni, jaga betul-betul. Okay, so this is the user position. This is how unhealthy C shape. Look at this sebenarnya dia tidak mematuhi lah peraturan tulang belakang. So that is why we encourage healthy sitting with maintaining the S-shaped curve, helping to keep spine in its natural and eliminating posture related problem. So selain kalau tak ada back support, somehow kita need to mind our posture. Ingat to still make our back in a shape curve. Okay, document holder is important, especially for those yang kena type balik semua kan, document holder position dia. Tapi now I believe that tak perlu dah, jarang-jarang perlulah document holder tu. Nak apa pun boleh Google kan, so we can position the document and our Microsoft Word for example side by side so that we can just type whatever we want. Okay, mouse mestilah accommodate natural hand posture. Somehow there are so many mouse kat pasaran, ada yang kecil, ada yang besar. So you have to test. Mouse tu mesti muat tangan. So kalau besar sangat, tangan you jari tu akan mengepak gitu kan, penat juga. So mesti accommodate natural hand posture. So letak je tahu, okay letak. And then you don't have to saya tak promote lah mouse mahal kan, tapi mouse murah tu bukan apa, nanti you kena sikit-sikit nak you kena macam kejut-kejut dia nak gerakkan dia tu kan penat lah. So saya prefer kalau mouse ni memang saya cerewet lah, saya akan cari yang
yang mahal sikit, so that I less headache lah, walaupun tangan yang goyang tapi kepala yang sakit kan. Alright, elimination, ni tak ada. Okay. So there are so many, bukan many lah, maksudnya ada factors of the video. Exposed to video, there are so many ergonomic factors. Tak nak sebut many lah. Adalah ergonomic factors tu yang kita boleh manage somehow. Kalau kita lah, kalau you nak buat assessment kat tempat kerja, you nak cakap, oh itulah susah ni guna laptop ni, dia tak ergonomic. Kenapa pula? Dia contoh tak 30 degree, mata tu jadi pening, penat, macam tu lah kan. Distance pun pula dekat sangat, so bila kita nak jauhkan nanti keyboard tak sampai. However, if you only can do a noise or make a noise, nak bising-bising tu tanpa ada fact and figure, by conducting an ergonomic risk assessment, susah. Dengan adanya ROSA, you can assess kat mana sebenarnya isu, dan you can give a risk level, macam mana you bagi risk level, sebagaimana you conduct ergonomic assessment, you conduct ergonomic assessment menggunakan metode-metode yang lain. Okay. So this is the example. Okay, this is the example of A and B workstation. Cara boleh nampak ni, workstation ni, nampak ni, workstation A. Katalah you ada ROSA, you conduct workstation assessment ni, menggunakan ROSA A ni, you dapat satu risk level. Kemudian you kata you nak buat improvement. Lihat kepada gambar B, improvementnya ialah you buang kayu ni, turunkan monitor ni ke bawah, sama level dengan keyboard. Kalau katalah you buat assessment ni, turunkan ke bawah macam tu kan, mungkin orang kata sama je, tak ada apa pun. You pun susah nak cakap macam, tapi ni kan lagi selesa. Selesa je tapi okey je, kerja tetap nak kena siap, macam tu lah kan. Kalau you pandai guna ROSA, you boleh buat assessment A, dapatkan risk rating. And then you buat improvement, and then you conduct lagi sekali ROSA, dapatkan risk rating after intervention. And you can find a significant differences lah, ada significant reduction of the level of the risk factors. So lagi mudah you nak cakap, okay, A, risk dia 5 contohnya. B, risk dia 2. 5 indicate apa, 2 indicate apa, and then senang you nak buat justification. Report pun senang nak buat. Okay. Okay, this is the, ni boleh baca lah. Ni carpal tunnel syndrome, macam mana median nerve is compressed. Median nerve is compressed. So rasa sakit tu, the pain sensation tu, sehingga menyebabkan tangan tu tak boleh digerakkan, sebab tak boleh gerak lah nerve tu kan. Dia tak boleh, you tak boleh nak genggam. Dia tegang je. So apa nak kena buat? Akan potong transverse carpal ligament so that the compression is released. Kalau saya kat UKM ni, kat UKM dulu, I can see banyaklah, saya kata tattoo. Banyak pensyarah ada tattoo kat tangan. Bila saya tengok, kadang-kadang masuk kelas kan, aduh, itu carpal tunnel syndrome, potong transverse carpal ligament so that the compression is released, kuranglah rasa sakit. So kita tak naklah macam tu. Bukannya senang kan? Bukannya tak sakit. Okay, nanti boleh baca ni. Normal and compressed hand. You can see this is the normal belah kiri. And the compressed median nerve on the right side. How it become inflamed and you can feel the pain. Punca, okay.
Simptom awalan couple tunnel syndrome ni, you rasa lenguh di pergelangan tangan. You rasa lenguh. Kenapa lenguh? Sebenarnya bila lenguh tu you mula berlaku anaerobic proses lah, iaitu kurang oksigen. Kalau you pergi hospital atau klinik, you akan dapat fisioterapi lah, improvement dan sebagainya. Ini banyak kes saya kat UMP, banyak kes. So saya akan cakap, saya tak reti kan, tak tahu benda macam tu. Saya nak prevent sebelum jadi. Saya kata, you rasa lenguh, pegang tangan terlepas, pegang benda terlepas, you punya strength of hands reduce, so you go physiotherapy. So dia buatlah physiotherapy and improve. Dan most of the cases yang mana dapat detect early and then can be sent early for intervention, and dianya boleh pulih sepenuhnya. Yang tak boleh tu sebabnya dah tak boleh buat apa lah, dah terlambat. Alright, so ini adalah isu-isu di dalam bila kita bermain ataupun kita berhadapan dengan video. Okay, so due to the mentioned issue, so ROSA dibangunkan. Okay, 2 sheet of ROSA nama dia, ROSA. ROSA is a rapid office train assessment. Jadi bila nak guna 2 sheet of ROSA ni, aduh nak sebut tu memang selalu fail. Alright, you kena guna yang ni lah. You ada gambar nanti, gambar ataupun you pergi. Saya conduct ni memang saya akan ambil gambar dulu lah, ambil gambar kiri kanan orang tengah kat workstation tu kan, ambil gambar kiri, ambil gambar kanan, and ambil gambar depan. And then dekat lab kita buat assessment. Bukannya tak nak ambil gambar dekat sana, nak buat dekat field. Nanti dia akan, orang yang kita buat assessment tu malu-malu. Sebab ROSA ni leceh sikit kan, dia nak buat satu-satu patah balik, dia jadi merosakkan kerja orang. So memang saya akan ambil gambar and buat kat dalam bilik. So this 2 sheet, first you kena isi lah, you observe, you isi. Contohnya this section A adalah chair ni dia ada chair height, dia ukur, dia assess ketinggian kerusi, and pen depth, kebesaran tempat duduk, and bagaimana. Let's say lah, kerusi tu kebesaran dah cukup dah, tapi the position of workers yang duduk kerusi tu, dia memang tak pernah menggunakan utilize kebesaran pen tu. Dia kalau duduk memang bucu je ujung. So you have to assess yang bucu tu lah. Tapi note lah, pen dia dah okay tapi memang dia duduk macam tu. So that kita boleh buat intervention. Kita buat intervention. Mengajar dia cara menggunakan kerusi. Nampak macam kerusi pun nak kena ajar ke? Kena. Saya cerita tentang kes kat UMP macam mana ada staff tak pernah pun adjust kerusi dia. Bila saya and team pergi, katanya boleh adjust ni. Oh, boleh adjust ni. Aduh, macam tu lah. That's real. Okay. And armrest is, we are still in the chair. Armrest, bagaimana armrest tu ada. Somehow armrest tu ada tapi yang tidak digunakan. So kita tak boleh nak kata armrest tu selamat lah. Tak selamat lah. Dia tidak boleh digunakan kadang-kadang disebabkan oleh saiz kerusi tu yang besar. So bila mana kita nak menggunakan laptop, tangan kita jauh daripada armrest tersebut kan. Alright. And then back support sama juga, we need to have a look at the chair yang provide back support, and we also need to observe how the back support is utilized. Alright. And kemudian dia ada section B is monitor and telephone. And monitor and telephone. So monitor the position of monitor. This is where when we conduct ROSA in UMP fail lah. Sebab kita especially pensyarah yang ada
Pensyarah antara group of staff yang banyak musculoskeletal issues UMP, dan mereka memang fail lah kalau kita buat ROSA sebab mereka menggunakan laptop. Telefon, adakah disediakan headset to use the telephone? Memang tak ada lah. Kebanyakan telefon office pun jahannam kan. So tinggal telefon sendiri memang, dan sebaik boleh loudspeaker je. And mouse and keyboard, the position of the mouse and keyboard in different surface. Contohnya keyboard definitely in the same surface as in the same surface, and macam mana penggunaan keyboard tu, position tangan dengan keyboard tersebut. So dia ada lukisan-lukisan dia. Okey, ini adalah bagaimana ROSA, screen ROSA ni. Tengok tadi macam dalam slide introductory of the video, kerusi. Kat sini dia tak cakap pasal meja sebab kerusi is adjustable. Kalau meja dia tak access sebab most of the time meja memang tidak boleh adjust. Melainkan kalau you kerja memang very good lah, ergonomik sangat good, dia memang akan invest lah for the adjustable table. Kalau tak, tidaklah. So kerusi and the kerusi and the features tentang hand back support, armrest, okay, the screen, the mouse, the keyboard, and also the duration of exposure to each of the parameter in the workstation. Inilah ROSA tekankan. Saya belum ajar lagi ni, jangan kata saya tak faham lah. Memang takkan faham dia. Saya baru nak tunjuk je ni. Saya baru nak tunjuk apa-apa. Sebabnya lepas ni saya akan explain macam mana kita nak gunakan setiap gambar-gambar ni. Jadi sekarang ni boleh simpan dalam kepala. Oh, chair dekat sini bahagian A. Di bawah chair ni ada dia punya chair height, pen depth, armrest, back support. Itu semua elemen-elemen kerusi. Kalau kerusi you tiba-tiba tak ada armrest, maksudnya you are not having an ergonomic chair. Tak ada back support, ada kerusi je lah, tapi bukanlah kerusi yang ergonomik. Okay. And then bahagian B adalah bahagian-bahagian peripherals atau kita namakan sebagai monitor, telefon, mouse and keyboard. Peralatan-peralatan yang digunakan untuk menggunakan video. Alright, so saya akan pergi kepada cerita dulu scoring ni, nanti tak faham. Okay. So kita cerita macam mana nak guna ROSA ni. ROSA sheet tu nanti boleh download lah Okay. This is ROSA, ROSA sheet. Saya masa PhD saya develop ergonomic method kan, memang saya belajar. Saya try setiap method yang ada. Saya try, kalau boleh tengok dalam Google Scholar, tahun 2012 hingga 2017, pelbagai method of assessment saya guna. Sebab saya nak tengok saya sebelum kita kata, method ni dia kurang tu kan. Kita kena try dulu. Kita kena buat assessment banyak kali. Sampailah kita rasa okay, I can do improvement. Yang ini macam ni kelemahan dia. Saya nak improve yang ini. Bila guna method lain pula, method ni bagus lah. Dia assess ni sampai 10 katakan. 10 ranking. Sebab contoh especially kaki memang susah kita nak buat kaki bengkok 90, kaki tegak macam tu kan. So dia tak represent. Sedangkan kaki kita ni is memang banyak lah kaki kan nak gerak. Jadi apa saya buat ialah saya cuba kebanyakan method. Based on my literature review, I publish in International Journal of Occupational and Ergonomy. Ada lebih 150 assessment method yang saya extract, kemudian saya pilih, dan selepas itu ada 7 atau 8 method
dan saya betul-betul fokus menjadikan metod rujukan. Ke semua metod yang saya fokus itu adalah metod-metod yang obviously mempunyai kekuatan. So based on that, saya develop a new method. ROSA is saya guna tapi saya tidak menjadikan dia sebagai satu metod rujukan sebab saya buat metod untuk pekerja ladang sawit. Macam mana mereka buat, macam mana nak exercise kaki ada tegak dan 90 degree saja di ladang sawit. Mereka bergerak rancak. Mereka aktif. Mereka have to, run sometime. They do squat and crawling because of to pick a loose fruit yang jatuh kat bawah tu. So because of that, saya bangunkan satu metod. Tapi ROSA ni saya pernah guna lah sebab saya nak tengok macam mana ROSA ni buat lah sebab saya terfikir. Yelah, posture sahaja macam mana dengan all the keyboard and also the mouse. Okay, so ROSA ni dibangunkan oleh Michelle Son. Bunyi macam mana? Kalau salah minta maaf. Rapid Office Train Assessment is a picture-based posture checklist designed to quantify exposure to risk factor in an office work environment. Sebenarnya ROSA is model after other picture-based checklist and chart scoring system such as RULA and REBA. RULA and REBA menjadi rujukan lah macam saya sebut. Macam saya sebut ROSA. Kalau ada ke nanti pergilah Google Scholar tengok publication saya tahun 2016, journal dia International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, IJOSE. Memang saya ada menyatakan RULA REBA is a basic lah. Kalau you nak buat apa-apa you kena tengok dia sebab dia mengajar you macam mana nak score kan. It's so easy to understand the basic of developing a new ergonomic risk assessment method. The goal of ROSA process is to serve as a screening tool to identify areas of priority in large office-based organization. Di screen je kan. In office, you have many work unit ataupun workstation. So you use ROSA to tengok banyak-banyak tu mana ada risiko. Somehow ada komplain tentang ergonomic issue kan. Contohnya sakit belakang ke apa ke. So you conduct ROSA lah nak buktikan betul ke ada isu tentang ergonomic. However, dia tak boleh nak gantikan medical punya clinical assessment. It's just a screening tool. Okay, to prioritize. Kalau ada 10 workstation, kat mana you nak buat intervention dulu, nak control. You kena prioritize dulu and then barulah you tahu mana nak start. Kalau tidak nanti you salah start yang tak significant, yang mungkin tak ada isu, so you akan membuang masa dan membuang tenaga. Okay, the end user will take proper or electronic version of ROSA with them during an assessment. The select posture that they observe, macam saya kata tadi, capture image kiri, kanan, depan. And you have to know the duration. So kena tunggulah ada duration of exposure kan. Dia record the duration ketika penilaian tu lah. Kemudian, okay, bila kita nak buat method assessment ni, ya kita nak publish method of assessment kan. So nak cakap pula apa namanya, mesti kita nak kata ROSA ni bagus ni, so kita kena test ROSA tersebut. Maksudnya pembangun dia, the developer is dia test ROSA tersebut, and then dia tengok betul tak ROSA assessment ni is has association atau correlation between discomfort level. Apa yang dia buat sebenarnya, dia gunakan ROSA, dia assess workstation. Dalam masa yang sama, dia gunakan coronal musculoskeletal disease assessment contoh. Dia buat. And then dia tengok ada tak komplain di bahagian-bahagian badan berdasarkan coronal. Ataupun dia boleh guna Nordic assessment. Dia macam-macam assessment lah. Dia mesti tengok ada kaitan tak? Kalau misalnya
dia tengok Rosa ni ada masalah dengan kerusi, kedalaman kerusi yang memberi faktor yang tinggi contohnya kan. So ada komplain menyatakan bahawa ada sakit belakang. Itu yang dikatakan shown a correlation between discomfort level and increasing ROSA score. And then at the same time, after they develop ROSA ni, dia conduct inter and intra-rater reliability study. Ni penat lah kalau nak cerita ni, saya kena cerita research method class tak jalan ni. Maksudnya dia dah test in term of validity, ROSA is valid and also ROSA also reliable to be used walaupun assessment tu katalah saya dah terlatih menggunakan ROSA. Hari ini 20 hari bulan saya assess satu gambar tu saya bagi dia skor 5. Bila minggu depan lah kan, bila saya dah buat berkecamuk dengan kerja-kerja harian, kerja-kerja kat tempat office tu memang berkecamuk lah. Kepala otak pun berkecamuk kan. Lepas saya conduct lagi ROSA, saya tetap bagi skor 5. Maksudnya ROSA tu kalau kita pandai buat, dia memberi datanya reliable, tak confuse. Hari ni buat 3, tiba-tiba minggu depan buat 8. Peliknya. Macam tu tak boleh. So, ROSA tu bukan setakat valid tapi dia juga reliable to be used. It's a dia kata apa? Skor ROSA ni dia kata kalau dapat skor 5 is high risk. Kalau skor tu kurang dari 5 is not high risk lah. Ini skor dia. Ni je result dia. Okay. Tapi saya, macam saya kata, setiap method of assessment ada strength and also the limitation. I will not stress on the limitation lah dalam kelas ni. Sebab kita nak belajar kan, tentang ROSA, so kita kena terima. Kalau you nak conduct, you nak buat research, you nak, katalah you nak tablekan mana method assessment yang paling bagus, nak rankingkan dan sebagainya, you kena kritis lah. You kena kritik dia. Tapi kat sini saya tak nak ajar you untuk kritik ROSA lah. Saya nak ajar you, kita appreciate ROSA supaya kita boleh belajar dan boleh guna. Sebab dia ramai yang tahu tentang ROSA dan dan the ROSA is one of the method yang terpilih untuk dimasukkan dalam guideline, Malaysian Guideline of Ergonomic Risk Assessment. Okey, tadi kita dah tengok macam mana ROSA. Penat pula cakap seorang-seorang. Faham ke kelas? Faham, Prof. Aduh, tak ada soalan ke? Trying. Alright, yang lain ni okey ke? Wala haula wala quwata illa billah. Masalahnya saya cakap seorang. Clear. Lain tak Okey, kuat Dato'. ke? Okey, boleh lagi. Boleh lagi? Aduh, boleh lagi tu. Ya, InsyaAllah boleh lagi sikit lagi. Kita akan belajar macam mana nak guna je. Nanti saya akan tinggalkan exercise untuk buat sama-sama. Tu buatlah bila korang nak buat kan. Aduh, saya rasa besok ni siap lah. Besok audit, apa yang audit menantak lah kan. Okay. This is scoring. Tadi kita tengok the whole ROSA tu. Now saya nak ajak you guys to see macam mana ROSA tu kan diskorkan. Okay. Hati-hati sebab memang tak dinafikan ROSA ni memang ni lah kan. Okay. This is section A, chair. Tadi saya sebut chair ada chair high and pen depth. Okay. So bila you ada gambar, you akan assess. Tengok kaki pengguna. Kaki employee lah. You tengok kaki dia. Knees at 90 degree. Too low. Knee angle less than 90 degree. Skor 2. Ni skor 1. And too high angle, knee angle more than 90 degree. So 2 juga. So ada 2 condition macam ni lah. Dia categorize as 2 sama. And then no foot contact on ground. Meaning that the both foot dia hanging lah. Sebab tinggi sangat kedudukan kerusi tu, dia hanging kan. So jadi 3. Kalau tak percaya cubalah pakai kerusi kaki hanging. Lenguh, maksudnya terus dia jadikan 3. The worst, kalau kat sini, kerusi ni, ketinggian kerusi ni, the worst scenario is when the foot is not contact
contact to the ground. Okay. So the maximum score of chair height is 3. Somehow you have to observe additional condition. 3, insufficient space under desk, ability to cross leg. Contohlah, ngam-ngam je. Dia tak boleh nak cross leg. Indicator dia kalau space yang baik adalah you boleh cross leg you. Walaupun you are not, sitting is not meant to cross your leg lah. Sebabnya tak boleh kan. Kalau duduk tu nak cross leg tu untuk bergaya depan TV. Bukan depan TV. Masuk TV bergaya tu meter tinggi. Yes, boleh lah. Sebab masuk TV pun lebih kurang 20 minit kan. Kita siapa nak masuk lama-lama. Tu pun tak dipanggil-panggil pun. Macam tu lah kan. So, duduk bekerja memang tak boleh cross leg sebab dia tak ergonomik. Okay. So, to indicate the space is sufficient, you able to cross your leg lah. Kalau tak boleh cross legs, ketika duduk di kerusi di bawah meja tu, di workstation bermaksud you have to +1 kepada existing scoring 1 hingga 3 untuk chair height. Kemudian chair height ni, katalah you dah buat dapat skor semua, +1 because of the space is too narrow, and tengok pula, oh kerusi tu tak boleh adjust, non-adjustable, plus another one. So katalah tadi maybe too low knee angle, to contoh to, sekejap, boleh ke? Sekejap saya nak cuba macam mana saya nak buat ni. VD ROSA instruction. Okay, saya cuba macam ni. Mana tahu boleh lebih baik sekejap Alright, so katalah tadi kita dapat to height knee angle, so kita dapat skor dia 2. Kata kan. And then insufficient, yes, ini pun sama. Okay, saya tunjuk ni tapi sebenarnya kita kena buat macam ni. Lagi mudah kena tick. Allah. Kena tick Sekejap. And then if we 2 plus 1 kan, dia dah sebab insufficient space and also is not adjustable. It's not adjustable. So 2 plus 1 plus 2 is equal to 4. Area score is 4. Kita letak 4 kat sini. Contoh. Tengok betul-betul ni nanti nak kena buat. And then we go to the pen depth. Let's say katalah approximately 3 inch of space between knee and edge of seat. Di sini yang dimasukkan 3 inci ni adalah space lutut dan hujung kerusi ni. Di sini. Nampak ke yang saya tulis ni? Nampak. Okay, Alhamdulillah. So, too long, less than 3 inci of space. Nampak ni, 3 inci, dia kurang lagi. Ni 2 skor dia. And then, more than 3 inci of space. Panjang sangat pula. Cara dia duduk tu kan. Non-adjustable. Katalah kita ambil skor yang ini. 2 plus 1. So, area score is 3. So, what we need to do is, okay,
Kalau ingat ROSA tadi, ROSA assessment sheet. Alright, kalau ingat ROSA tadi, ni page yang kita buat assessment. Ni adalah page yang kita buat assessment. And then kita ada score di sini. Scoring di sini kita tengok seat, pen, height or depth. And inilah kita dah buat assessment tu. Kita buat kan, dia bawa kita kepada table of multiplier. Ini table of multiplier lah. Kalau tengok kat sini, dia kata daripada skor chair section A, chair height and also pen depth. Dia kata apa? Sekejap. Tak nampak semua. So, dia kena tambahkan 4 campur 3 sama dengan 7. So, seat pen height or depth is equal to 7. Macam itulah. Kalau ini yang dia cross section, dia crop and paste. Tapi yang ini adalah di sini. Kita letaklah 7 di sini. Okay. Select the position of the seat height and chair pen. The first position in the column indicate the neutral position. Dia tunjuk ni. The corresponding score +1. Dia cerita lah. The section with score such as +1, example is insufficient space on the desk are additive score. Score tambahan. Okay. Macam tadi saya explain lah. The score from the chair height then added to the pen depth to receive the final score from this section. So we put in the multiply table in the second sheet of ROSA. So kita letaklah 7. 4 plus 3 is 7. So the score will correspond with the vertical axis along the section A scoring chart. Okay, settle yang untuk ini. Dia bagi example of tulo. Dia bagi pictures. This one is the example of tulo of chair. Kita cerita pasal chair. So tulo is tulo chair. It's not tulo leg or tulo apa benda, tangan ke apa benda. No. Knee dan sebagainya. No. It's a chair. Tulo chair. So the position of the leg is like this. It's not in a neutral position which correspond to 90 degree. Okay. When too high, you can see the position of the leg is, the knee angle is greater than 90 degree lah. Tunjuk sini, ini less lah 90 degree. Too high, no foot contact. No foot contact is meaning that the leg is hanging lah kan, hanging kan macam tu. Insufficient desk, under desk, this is the example. So seat pen depth too long. So what is tengok ni contoh dia lah. Kalau dia nak represent 2 to 3 inch, dia represent by the penumbuk ni. Itu pun satu cara yang cepat lah untuk assess the seat pen depth. Okay. So now we go to the armrest. Kat sini, itu yang tadi dia bagi contoh gambar-gambar ya. Kat sini mungkin tak nampak, saya kena bawa kepada assessment yang sini. Armrest. Armrest is bawah. Okay, still in chair section. Chair section is ni, chair section. It's a chair section. Chair section. We go to armrest. Now we have to look at the armrest and also back support. Okay, back to the ROSA, how to use the ROSA, armrest and back support. So sama kaedah dia, you have to assess the elbow support in line with shoulder, and shoulder must be relaxed to indicate that the person is in a neutral position. Atau jika tidak, mungkin skor dia 2 because of too high shoulder shrugged and low arms unsupported. So it's not in a neutral position. So berlaku compression di sini.
Berlaku stress kat sini, compression. Hard or damage surface. Somehow ada armrest tapi damage. +1 lah. And too wide is +1 also. So maximum score for the armrest is actually 2. Okay. Armrest score is 2, 1 and 2. And +1 of the damage of the surface, or maybe the surface is too hard dan dia menyumbang kepada contact stress. Kena tengok balik factors kan, ergonomic. Dia dikategorikan sebagai additive score +1 kalau ada. And too wide is +1. Okay, and also the adjustable score. Adjustable for non-adjustable for the armrest. Let's say lah, kita kata shoulder elbow support 1, tapi damage +1 and non-adjustable +1. So 1 campur 1, 2 campur 1 lagi 3. Area score is 3. And then we go to back support, adequate lumbar support. Okay, adequate lumbar support. 1, no lumbar support, or lumbar support not positioned in the small of back. Ada lumbar support tapi dia tak position kat tempat back lah, dia position kat tempat lain kan, maksudnya macam ni, nampak? Supposedly the lumbar support is support lumbar lah, lumbar sini. Siapa tak ingat lumbar sila buka chapter 2, chapter 3 kot. Angle too far back, or angle too far forward, less than 95 degree ni, ke belakang sangat. Bila dia macam ni, dia tak guna pun. Kalau misalnya lah lumbar support ke sini pula, then the person have to, because of the chair ni pun tak guna kan, macam tu lah. No back support, example ada lumbar tapi tak boleh pakai, kira no back support lah. Kira no back support. So kalau no back support, 2. So lihat kepada back support, the maximum score is 2. Yang lain ni semua 2 sama 2. So you have to choose lah mana satu. Ada 1 and 2 only. So the maximum, the highest scoring for back support is 2. But we have additive score, which is work surface to height. Bila ada lumbar, whatever lah, ada atau tak ada lumbar, dan kita tengok pula work surface pula to height. So bila work surface to height, automatically this area is compressed. Shoulder shrug. So +1. Katalah saya ambil ni 2. And backrest non-adjustable +1. Ini normal most of the time backrest tu memang non-adjustable lah. 2 + 1 + 1. So jawapan dia 4. Kat sini, okay. Kat sini guys, you have to look at dia lebih sikit lah. Kita dapat 4 kan? Okay. Sekejap, saya lupa. Nampak ni, chair score. Kat sini dia ada duration and chair score. Sekejap saya kena tengok macam ni. Kena nampak semua dulu. Okay, this is the chair score. It's not a back support. This is chair score. Tengok sikit. Armrest and back support. Okay, section A. The section A is a chair score. Okay. So section A, the chair, continued armrest, back support and duration of sitting. Ni careful sebab dia ada duration, ada 2 cara kira duration. Nanti tengok betul-betul. Okay. Select the position of armrest. Okay, we done. Once again, the score can be added to posture indicated by the plus in front and sama. The score from the armrest section and backrest section combined. Okay, kita combine dan 3 campur 4 is 7. So jawapan dia adalah 7 di sini. Okay, kat tadi seat pants. Seat pant height and depth is 7. Saya carry data tadi yang kat atas tu 7 dan 7. Okay. So kemudian
Yang ni kita jalan dulu nanti baru kita tengok duration. Saya lupa duration ni. Okay. Scoring example, armrest to low. This is the example. Nampak tak? Dia tak armrestkan pun arm tu. Apakah kan? Armrestkan arm. Maksudnya arm dia tak rest pun properly because of the position tu, because of the trunk of the human ni, manusia ni, dia punya badan tu tinggi, panjang. So sepatutnya elbow di sini. Elbow di sini. That is why it's needed to have an adjustable armrest. Armrest too high, when they too high, look at this elbow, shoulder, elbow is not dia tidak dalam 90 degree. And then hard or damaged surface. Ini pun taklah damage sangat kan. Kat office kita lagi banyak damage lah macam tu lah. So untuk backrest, this is the example no lumbar support. This is the example no lumbar support. Angle too far back. So the position macam mana. Nanti bila dia type, kat sini adalah video dia. Dia sebenarnya sama macam tak ada lumbar support. And no back support. So, okay. Tadi dia kategorikan, dia bagi 4, 4, 4, 5. Tapi kita buat tadi apa? Kita buat, saya tukar color dan kita buat tadi kat atas adalah 7. 7 and 7. Kita dah dapat score of arm and backrest and also the score of sit and height and depth. Okay, ini contoh buat 4 dan 5. Tapi kita buat tadi 7. And then we try to identify the intersection of the arm of the chair lah. So data dia apa? Data dia kat sini 8. Kita masukkan chair tu 8. Kat mana tadi saya nak tunjuk Sorry jangan pening kat sini. Saya nak tunjuk kat sini. Kat berapa ni? Chair kat sini 8 sebenarnya. And now nak kira duration. Dia kata now kita dah dapat dah chair score. Score dia -1. -1 will be assigned if the worker spend less than 1 hour a day or less than 30 minutes consecutively. Less than 1 hour a day, kita tolak 1. Kalau lah less than 1 hour, kita tolak 1. Okay. Kalau. Ataupun 30 minit secara terus-menerus tanpa break. Itu saja exposure dia. Kita tolak 1. Tapi kalau pekerja tu bekerja, menggunakan komputer 1 hingga 4 jam or between 30 minutes to 1 hour continuously, kita letak skor dia kosong. Kat sini kosong. Tapi if the workers is spend more than 4 hours a day in a chair intermittently ataupun 1 hour consecutively, the duration must be +1. So kat sini +1. Kalau pensyarah lah, dia memang kerja lebih 12 jam lah kan. Kecuali kalau dia pergi makan lama lah, macam tu pun lah, okey lah kan. So +1. Add duration score to the chair score to receive your final score. 5. Salah. Kita tadi 8 +1. Dia jadi 9. Kena letak macam ni dululah. Kalau macam ni kita letaklah dulu. Sorry. Lepas tu kena tengok juga sheet yang besar ni supaya tak tahu punca kat mana kan. Di 8 ni 1. So katalah ROSA final score for the chair. Chair score is 8, duration score is 1. Okay. So we go to the section B. Kat mana section B tu? Kalau the ROSA, from the ROSA sheet, section B is about the monitor,
Monitor, telefon. So ada monitor ni, kat sini monitor and telefon. And mouse and keyboard. Mouse section C, short C. Mouse and keyboard is section C. So kita tengok kepada section B dahulu, monitor dan telefon. Okay. So we go to the monitor and telephone. Sama, tengok kategori telefon. Telefon ada satu je. Monitor ada satu je. Distance 40 hingga 75 cm. Satu. Bukan satu macam tu. Kalau distance dia 40 to 75 cm, level 1. Tapi distance, that one is distance. Aduh, this one is distance dia, ni distance. Tapi lepas tu dia punya vision pula, position dia rendah, below than 30 degree. So dia +1. If not lah, maksudnya dia di dalam position yang okay, so tak perlu +1 untuk distance of monitor. However, kalau misalnya the location of monitor too high, okay, +3. Not +3, 3. So neck twister greater than 30 degree +1 untuk yang too high neck extension tu. And then +1 for the glaring on screen and no document holder, +1. Okay, that one is monitor and telephone. Okay, tengok penerangan dia. Select the score as present related to the monitor position for workers with the score at 1 for use of monitor greater than 4 hours. Okay. If you remember, mestilah ingat, baru ajar mesti ingat. Takkan tak ingat kan? The duration of chair, we actually combine, nak kena tunjuk ni. We actually combine all the assessment for chair. Okay. Chair height, pen depth, armrest and back support. Kita combine semua, dapatkan final score menggunakan table. Menggunakan table ni, table section A. Kan, kita menggunakan table section A. And then kita pluskan duration. Untuk macam ni 8. Okey, kata kita dapat kat sini 8. Tapi kita kena ingat kita ada duration kat sini. Kita plus duration. So chair tadi tak boleh jadi 8. Dia akan jadi 9. Itu nak kena ingat. Jangan silap. Sudah. Doktor dah pukul 10.30 ni nak ingat apa, ingat bantal je. Sabar. Nanti buatlah sendiri. Tak faham nanti tanya. Okey, sampai habiskan aja. Alright, mana tadi? Tapi untuk monitor ni, kita dah pilih-pilih. Tapi kita kena terus pilih. Add 1 for use of monitor greater than 4 hours per day. Or 1 hour intermittently or 1 hour consecutively. At duration score of 0 if the work in between 1 to 4 hours intermittently. Subtract 1 if subtract 1 ni negatif 1 lah kan. If there is a less 1 hour sama juga. Tapi satu je ROSA ni, dia punya explanation tak konsisten. Memang kita orang masih mula-mula belajar, lain ke atas, sebenarnya sama macam yang atas tu. Okay. So tengok, katalah kita ambil dia 1 and plus 1, 1 plus 1 jadi 2, document holder 3. So monitor score is 3. Duration kita kata at 1 lah sebab 4 jam kan. Okay, at 1. So monitor score dia 3 tambah 1, 4. 3 tambah 1, 4. Monitor score adalah 4.
Telefon pula. Telefon pula. Saya rasa ngigau saya malam ni. Okay. Headset. Tak ada headset lah. Neck or shoulder hold. Yes. Most of the time macam ni. So, kita kata inilah too far reach outside. Contoh kena far away. Macam mana ni? Ni memang kurang tepat lah. Tapi kita ambil lah yang boleh kita ambil kan. Yang boleh represent kepada pekerja tu. 2 × 2, 4. Phone score is 4. And duration is sama. Exposure dia sama. So, phone score is 5. So, kita dapatlah 6 for monitor and phone score. Alright, compare the score between the horizontal vertical done in the chair. The score, okay. Kita tengok kepada ini. Monitor tadi kita dapat monitor 4, phone 5. Monitor 4, phone score is 5. And then kita dapat 6. Okay guys. Kita dapat 6. When look at back to. Salah. Betul lah. Sebab dia dah tambah 3, 4, 4, 1. So dapat 6. So dia ada arrow. Dia ada arrow. Yang ini kan 8 campur duration jadi 9. Ini 6. Tak perlu tambah duration because of we tambah duration with the monitor score and phone score tambah duration. So 6 is here. Okay. Settle. Settle. Okay, kita go to the section seterusnya. This is the example, scoring example. Boleh tengok, boleh baca. Okay. And this is the example of neck and shoulder hold. Kan. Biasa kita loudspeaker je lah kalau kat office, kalau ada orang telefon. And then mouse and keyboard. Mouse in line with shoulder. Mouse 1, reaching to mouse kalau perlu jauh 2. Mouse and keyboard on different surface +2. Pinch grip on mouse. Palm rest in front of the mouse +1. Okay, somehow ni you kena betul closely tengok lah. Okay, katalah shoulder 1. Mouse pinch, kena pinch kuat-kuat +1. So the mouse score is 2. The duration kalau dah itu semua kita ambil 1 lah, consistent. Tapi kalau buat assessment kena betul, kira betul-betul. So the area score for the mouse is 2 + 1, 3. Mouse kita dapat 3. And the keyboard +1. Give it to normal. Memang selalu kita buat 1 + 1. And platform not adjustable +1 is normal. Saya rasa semua tempat lebih kurang macam tu. 1 × 2 × 1, 3. So is 3. Keyboard score 3. Duration 1 sama macam atas. So 3 + 1 is 4. 4 keyboard is 4. And then we obtain the intersection of the keyboard and mouse score is 5. Select blah 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 if the keyboard used for greater lah, sama lah ni. Okay, select score for the mouse sama 1 by 1 duration of each parameter. And then we have to identify the finding based on the table, the provided table. This is the example of factors that we assess using ROSA for the mouse and also the keyboard. Kan? This is an example. This is flex, awkward. This condition is having, contact stress here. And also this one also contact stress. So isu dia begitulah. So bila dah dapat, saya cuba ingat 4 dan 3 skor. Kat sini 4, this one is 3. So dia punya intersection is 5. Saya repeat yang tadi je, jangan pening. Okay. Mouse, bila kita dah dapat ni guys,
Keyboard and mouse. Keyboard and mouse. Nampak tak? Keyboard and mouse. Mouse and keyboard. Mouse and keyboard. Okay. Mouse and keyboard score. Sebenarnya kan letak kat sini 8. Tapi saya memang jarang dah letak. Nak cepat kan. Kalau buat assessment tu lantak lah kan. Okay. This one is 5. So kita bulatkan 5. Dia punya intersection is 6. So the score for monitor and also the peripheral score is 6. So we put 6 here. Alright. 6. Jawapan dia 6 kan? Monitor and peripherals. Monitor and peripheral score. Kat sini disebut peripherals. Ini masa saya sama belajar buat PhD, saya marah betul. Why don't you do it consistently so that I less headache? So kat sini, tapi kita tak nak kutuk dia, kita hari nak belajar dia 9. Okay. So dapatlah ROSA score is 9. Tengok balik nota dia. Dibagi example of risk and dia ajar kita 5 masuk sini 5 dia kata. And then 3 kalau 3 masuk sini. So the total score is 5. Bla bla bla. Masukkan yang macam saya masukkan tadi. Masukkan and then the total score is 5. Dia baru masukkan tapi kita dah buat kan. Kita dah buat lebih awal. Okay, kita dah buat lebih awal. Bla bla bla. Dia dapat skor. Ini jangan pening. Ini saya dah explain tadi macam mana. Yang ini jangan pening. Macam mana kita dapat total score ni. And then baru kita tambah duration. Sebab dia kembali kepada ROSA sheet. Saya tunjuk nanti pening. Maksudnya. Tapi kena tunjuk juga. Sorry. Saya takut adanya tak faham. Okey, kita kembali kepada ROSA sheet ni. Tengok secara keseluruhan. This is the section chair. Ini section chair. Ini section chair. This one is section chair. Okay. Duration dia di bawah sini. Sebab itu dia plus after dia get all the score. Nampak dia dapat 8 baru tambah 1. Sebab duration di bawah. Compared to other parameter. For example, monitor duration for monitor. Ni duration for telephone. This one is duration for mouse. This one is duration for keyboard use. Nampak? Tapi untuk chair, the total up semua skor barulah duration untuk chair. Yang lain is one by one. Okay, sebab itulah dia buat macam ni. Chair plus 1 baru. Yang lain tak. Yang lain dia plus 1 ketika keyboard. Ketika macam itulah. Dia dapat. So dia dapatlah skor. The grand score for example 1 for example is 6. Dia dapat. Tapi kita dapat berapa? Kita kan overestimate. Kita memang kau kata okey, masalah betul. Dan kita dapat ROSA skor 9. Okey guys, kat sinilah. Di sinilah mula kita buat penilaian. Okay. As per in the previous slide, saya tak nak buka slide tu. Boleh ke tak nak buka lah, nanti tak tahu. Okay, as per slide, awal-awal tadi dia cakap, ROSA ni dia kata, when score is greater than 5, is deemed to be high risk and the workstation should be assessed further. So look at this, you obtain 9. 9 is represent for the ROSA final score. Definitely is greater than 5. Meaning that the whole workstation need to be assessed further. Alright? So you can choose to do the assessment to the whole workstation, or you can go to one by one. Contoh one by one. Okay. I give you the example one by one, what I mean by one by one. When you look at to the chair, section A is represent for the chair assessment. You can see the score is 8. 8 is more than 5. Meaning that the chair is having problem. Okay. You look at to the monitor and phone. 6 still have problem because of it's more than 5.
Mouse and keyboard 5. And also this is the monitor and telephone combination lah, 6 kan? Okay. So when you look at this, yes, definitely you obtain the 9 score. Tapi katalah you, so nak buat yang mana? Takkan nak ubah semua, takkan nak buang semua. Oh, apa kan? Takkan nak buang semua. So what you can do is, yes, you have to report the total scoring of ROSA by putting the 9 score, and you can see that this is high risk and further assessment is needed. However, if you want to do a small changes, kan budget tak ada kan, tak cukup budget kan, you can prioritize which one you want to take care first. Based on this guys, kat mana kita nak take care first? Based on ini. Chair, yes. Terima kasih Atika menandakan awak mendengar apa yang saya ajar. Aduh, mana tadi ni? Aduh, mana tadi? Aduh, hilang dah semua. Sebab nak tengok nama punya pasal. Okay. Okay, mana hilang dah. Alright, so that's is how Allah. Hilang dah, ya Allah. Okay, jadi kita tengok yang tadi tu, kita tahu kita kena buat assessment. Oh, di sini, ya Allah, tak ingat dah. Itu petanda. So, kita boleh prioritas. So, kita tahu, okay, chair lah kita kena buat first. Kalau kita tak mampu nak buat semua. So, kita kata, boss, kita kena tengok chair kita balik. Based on ROSA, memang definitely is greater than 5. The score is 9. The total score is 9. But we can start with the intervention of chair. Bila you ubah chair ni, dia akan mengubah semuanya ni. Dan dia akan boleh mengurangkan the total score, the final score of ROSA. Alright. Okay. Mana korang mana? Faham ke Cik Nafi? Kalau sudah Cik Nafi takkanlah tidur, saya ngantuk juga. Saya stop recording.